bamwe bajya bashinyagura bavugira hanze. Igihugu cyose, igihugu cy'u Rwanda ureba, ntabwo gishobora gupfa kabiri. Mbere y'uko wakwica u Rwanda zakwica. Ntabwo wakwica abantu kabiri. Ibibaho tureba aha ntabwo twapfa kabiri. Ari twe bakuru, ari abana bacu, ntawe uzabica kabiri, ntibishoboka, ntabwo byakunda. Ndabashubuje, dukomeze twibuke twiyubaka. Nkomeje nanone gukomeza abacitse ku icumu rya Genocide yakorewe Abatutsi, nk'uko tumaze iminsi tubikora kuva icyunamo cyatangira. Ariko icyunamo gihoraho turagihorana ku mitima yacu, ntabwo tuziga twibagirwa. N'abashinyaguzi n'abatesi ntabwo tuzibagiwe kubabwira ko barakira mu bikomeye. Ikindi ndi buvuge nshimangira kurushaho, abacitse ku icumu ya Genocide yakorewe Abatutsi, muri abantu b'imfura cyane, muri ukwihangana kwanyu, gutanga imbabazi kwanyu, mutanazisabwe mu by'ukuri, ariko mwabisabwe n'igihugu, mukemera guheka umutima uremereye, kubera n'ibyo mumaze iminsi mukurikira, mumaze no gukura, murasoma, murareba hirya no hino, mukumva ibyo bavuga abashinyaguzi. Ariko buri genda bivuga ni ugushinyagurira atarakwishe ngo kurangiza ariyo ntebe yari afite, ugushinyagurira atakifite bariyeri, ugushinyagurira atakifite ubutegetsi, uwo ntacyo akutwarira gusa. Niyo mpamvu tuvuga buri gihe twibuke twiyubaka. Nibi tuvuga gukomera, aho kugira ngo abone ko wananiwe wishwe n'agahinda, utakishoboye icyo wikorera, utakishoboye kurera abana bawe, utakishoboye kwiga amashuri yawe, utakishoboye gukora akazi kawe, abageze ku ntego. Rero ntituzemera ko dutsindwa bera bakagena, ntibishoboka. Nongeye kubashimira rwose, kandi nongeye gushimira abanyarwanda bakoze kudutera inkunga y'ibitekerezo no kudukomeza. Ejo kuri space twabonye abantu baje kudukomeza cyane, no bitaba byoroshye, no gutunga no gutura abantu b'abagabo bakuze, ariko hari aho amarangamutima gufata ukabura uko bigenza, birizana, kandi turi abantu. Yego ikindi ngiye kuvuga, wenda nibutse abantu tutakunda kuvuga, ariko maze nsubira inyuma gatoya. Uyu munsi, ejo, kuko habaye hirya hino no ku isi kwibuka Genocide yakorewe Abatutsi, cyangwa gutangira kwibuka Genocide yakorewe Abatutsi mu nzego zose zitandukanye, mu mahanga, muri amahanga tubamo, na Toronto byarabaye. Ndaza kwereka akavido kagufi, hanyuma kandi nshimira abanyarwanda baje kwitabira uwo muhango nk'uko bisanzwe. Mu by'ukuri n'abayobozi bacu ba Toronto, twagiye kuganira na umuyobozi w'umujyi wa Toronto, aratwakira, aradushimira cyane ko resistance dufite, ko tutacika intege. Ni nayo mpamvu igihugu cyacu kigeze hariya, kubera ko tutarabatsindwa, turabatsinda abanyarwanda, turatsinda buri gihe. Iyo tuyemeje ikintu turagikora, kandi nongeye mbashimire. Hari imbeho idasanzwe, ariko abantu barihanganye. Hari imbeho kuko iremereye, abantu barihanganye. Aho twagiye kuzamura idarapo hanze, aho twicaye umwanya munini, abayobozi bacu, uyobora Toronto, diaspora ya Toronto, uyobora ibuka mu rwego rwa Canada, bose baratuganirije. Umwanya batwaye hariya, ari n'umwana w'umukobwa waririmbye indirimbo nziza cyane, nanjye mushimire nibazatwumva. Ubwo buryo bwose abanyarwanda bakoze gushyira hamwe, bakoze gushyira imbaraga zabo hamwe, nibyo dushimira, nibyo dusingiza buri gihe.
kubera ko amahitamo nayo ngayo. Nabyo nicyo mvuga buri gihe. Nibo bwa mbere leta y'u Rwanda yashoboye guhuza abanyarwanda batandukanye. Niba yashoboye kwakira abanyarwanda ibahuriza hamwe. Mushobora no kugaya ibintu byose bavuga ngo nta majyambere ahari, nta terambere rihari, that's okay. Ariko ukuri guhari murakubona nuko bashoboye kubaka ubumwe bw'abanyarwanda, bongeye gushyira abanyarwanda hamwe, haba ku mashuri, haba mu nzego zitandukanye, haba mu mirimo, nta moko, nta vangura, nta mutoni, nta mutoni utoneshwa, nta kare gatoneshwa. Abantu ntibajya bamenye ibyo bintu bwabyo bifite agaciro karemereye cyane, guhabwa uburenganzira bungana mu gihugu cyanyu kuko mugisangiye. Ubwabyo ni ibintu biremereye cyane. Iyo rero dutekereza aba bashinyaguzi bari hanze hano bakuze muri politiki y'imberenide, ndavuga politiki ya vuba ngaha, bize muri politiki y'imberenide ya Habyarimana, bakuriyemo, bakoreyemo. Uyu munsi barakora politiki ngo mu Rwanda nta bumwe bw'abanyarwanda buhari, ni politiki ngo y'abanyamahanga baturutse hanze. Ntabwo ruzigiye, baracyatekereza ko abanyarwanda bari mu gihugu bagomba guhezwa ishyanga. Iyi ni politiki ya Habyarimana. Ariko ntibayobewe ko politiki y'ivangura bakuriyemo, kugeza ko bavangura uturere, kugeza ko bavangura n'amafaranga y'amamodoka, kuhabwa ibyangombwa bikaba ikibazo. Bazi neza uko barezwe mu ngoma yabo ya Habyarimana, cyane cyane iyo mvuga iri yavuba aha ngaha, uko batotije Abatutsi barabizi. Abitwa barwarinda ngo bayobora ngo bitwa FDI inkingi. FDI inkingi yose uko ingana yakuriye muri system ya Habyarimana, yize muri system ya Habyarimana, ikora muri system ya Habyarimana. Ntacyo bakwigisha RPF, ntacyo. Nijye bakora no kunyana yimbwa ko turabazi. So ibyo babimenye, ibyo bakora muri politiki. Kakagabo kitwa Rudasingwa ariko nitwa Ngarambe, bose bamaze gushwana na RNC ya Kayumba Nyamwasa, bese bashanga yese atwara agatsiko ke nawe ajya kurema agatsiko ke. Rudasingwa icyamutenje n'igihugu niki? Ni ubusambo, ni ubujura, ni ubwibone, gukenesha bank, afatanyije mu nawe Gahima ukuriye proclamation yarangira ngo cyangwa urukiko rw'ikirenga, atoteza abahutu abakura amafaranga, agakora ku liste y'abaruharwa, agashyira utari ruharwa ku nyungu z'amafaranga. Nicyo bapfi n'igihugu. Abo rero nibo barakora politiki. Ariko agakorana na Ngarambe, agakorana na Musheza Fura Alfred, bakuze muri politiki ya Habyarimana, bakavuga mu Rwanda nta bumwe buhari. Abo nibo bavuga ngo bakora politiki. Iyo ntabwo ari politiki, iyo ni politiki igifu. Niyo mpamvu tugomba dushimangira cyane politiki ya RPF y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ngaruke gato kuri mu bihe bya Genocide yakorewe Abatutsi, imbere yaho gatoya 92 93, hari ibintu batagi bamenya cyangwa batibuka, tutanavuga kenshi. Ababyeyi bacu mu mujyi wa Kigali cyane baramaze kwikuraho abana babo. Umwana niba afite umuvandimwe utuye Nyamirambo, akorezayo umuhungu cyangwa umukobwa, abana abari Nyamirambo bakabereza abana Gikondo, bakabereza abana Remera. Abana bamaze kuba imfubyi mu gihugu cyabo, cyangwa se impunzi mu gihugu cyabo, bataza kwinjira mu maso. Babonaga ibikorwa, babonaga agatotezo kahoraga, bakaza gusaba amafaranga, bakomanga, bakashyiramo X ku muryango, bivuga ko iyo umuryango bazawica. Ntabwo nzi ikinya baduteye kugira ngo abantu badatangira guhunga ikirya gihe. Ariko ndibuka ko twaribeshye cyane, twaribeshyaga ngo ari za ambasade, ari za minuari. Ibi bintu byatujijishije, n'ubu ngubu turacyabitekereza ngo umuryango w'abibumbye, ibyemezo by'umuryango w'abibumbye, n'ubu turacyabitekereza, n'ubu turacyabivuga, kandi tuzi neza ko nta kibatumariye. Nkunda kuvuga ko na nyogokuru yajyaga avuga iyo yabaga yagutumye ugatinda kuza kumwitaba. Ako kantu nkunda kuvuga cyane, akavuga ati yego kugutabaza no gutabaza Loni. Murumva ariko kugutabaza no gutabaza Loni, kuko
Roni ntawe itabara. Ibyo basogokuru bari babizi, badata bari babizi, bishwe babizi. Ndibuka nanjye njye guhunga nabwiye mushiki wanjye ejo natanze ubuhamya kuri space uko byamugendekeye. Niyo nasezeyeho ndavuga ndagiye, aramba ngo uragiye kubaza dusanga hano. Noya nabo nibatsindwa nakuza abakira, nakutuza abakira. Nuko nahunze. Nawe nasanze uko byamugendeye sinabisubiramo kuko iki kiganiro njya mu gipfiremo. So rero icyo cyavuga ni cyo rero mu gihugu hagati ababyeyi cyangwa se ukatwara abana bukabareza muri komine mu babyeyi bawe bari bagihari mu muryango wa mu byaro. Genda ubiyongiye, genda ushakishe uzabona ishuri yongiye, nutanaribona uzarereke. Icyo tukeneye ni wowe, tukeneye amagara yawe, ntabwo tukeneye n'ayo mashuri. Kuko niba yigaga i Kigali ahantu muri apakope birashoboka, cyangwa se ahandi muri babake bahabwaga amahirwe yo kwiga, bakamukura kuri iryo shuri bivuga ko aho azajya nta rindi shuri azabona. Benshi bahindutse abahinzi batyo, cyangwa se bakajya muri za serayi mu cyaro yongiye. Nuko byagenze. Ariko ni bake barokotse n'ubundi wahungishijwe ubwicanyi bwa Kigali n'urwo bamusanze mu cyaro. Nuko twabayeho. Uyu munsi akaba ari abantu bashaka kubitwibagiza bakashaka kutwibagiza bazenguruka muri za politiki za gitindi. Ejo bundi mu minsi mike ishize bitwa bagiriye ubusa, Eric bagiriye ubusa yakoze ikiganiro avuga ngo ni gute ni kuko wabarakuye ngo umuryango w'abibumbye warakuye FDL mu mitwe y'iterabwoba bishiki. Mu gihe twebwe tuvuga ingaruka za FDL twamagana ko iyo muryango w'abibumbye ngo itigeze igerageza kuwurwanya, ahubwo yagiye imbaraga. Eric akabivuga ubona abyishimiye ko FDL yavanywe mu mitwe y'byihebe, abyishimiye akabivuga ari Kigali ari mu Rwanda. Ntabwo n'umuntu umubaza ibyo uvuga n'ibiki. Niba banava mu mitwe y'byihebe ishobora guhigwa mu akarere, n'iki gishe gihari bamaze imyaka 30 irenga bari hariya batera ibitero mu gihugu. Ntabwo uravuga na rimwe ibitero bya FDL yateye mu gihugu, abo yishe inshuro bamaze gutera. Ibyo ntabwo urashaka kubianaliza kuko muhuje imitekerezo, muhuje imyumvire. Ubwo ndabivuze baravuga ngo wenda babona abakuri itangazamakuru ngo uvuze umunyamakuru, nturi umunyamakuru. Ni biduhoramo turabizi, ariko ntabwo nzabura kubavuga, nzahora mbavuga kuko ijwi mufite nanjye ndarifite. Ubwo buryo bwo kuvuga mu mufite nanjye ndabufite. Ntabwo navuze ko ntari butinde ko andi bushiremo ka video kagufi ka diaspora ya Toronto. Ejo bagiye kwibuka Genocide yakorewe Abatutsi mu mujyi wa Toronto, twakirwa n'umuyobozi w'umujyi wa Toronto. Ubu ngubu ndaza no gusheje muri nyakubahwa Minisitiri Bizimana. Ejo ndavuze amagambo akomeye cyane nkuko asanzwe, avuga ukuntu isi yadutereranye kuva kirya gihe. Avuga amacakubiri, avuga n'abayobozi ba Kongo. Ejo bundi afana kabare yasobanura ukuntu asobanura uburyo bw'ubwirinzi u Rwanda rwashizeho kugira ngo twirinde izi FDL zisibana abayiriki bagira ubuso nguyu. Avuga ukuntu abarundi Burundi bwashizeho niba baratugambaniye vuga ko buzakora ubutegetsi mu Rwanda batashizeho. Kisegeta kabivuga azifashisha umungu Habyarimana n'abandi ba FDL bagenzi babo ba Padiri Thomas Amongo rwarindagiye abo bose nazo bivuga bakoze kuri politiki ya Habyarimana, bakaba ari bashaka gukora politiki ngo y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Icyo takoze bari kubona Habyarimana shebuja wabo, nibyo barazivuga buri kanya.
rero ibi kubisubiramo nukwerekana mu by'ukuri ukuri kw'ibintu. Dr. Bizimana yari yabisobanuye. Dr. Afande Kabari bavuga ati niyo mpamvu byatumye ko kuzamura uburyo bw'irinzi bujya hejuru cyane kugira ngo turushe mu by'ukuri iyo migambi mibisha y'ibihugu bitukikije. Ibi ni ibihugu bibiri bifite ubushobozi, bifite inzego zishobora gukora icyo ari cyo cyose. So kuzamura urwego rw'ubwirinzi turinde igihugu cyacu, uburyo twabikora kose ni ku nyungu z'igihugu cyacu, ni ku nyungu z'abaturage bacu, ni ku nyungu z'ubukungu bwacu. Nejo umuyobozi wacu uyobora diaspora uyobora ibuka mu rwego rwa Canada yabisobanuye. Asobanura ati ikuntu isi irimo gutukuraho kudushyira igitutu ngo tukureho uburyo bw'irinzi mu gihe abatugambanira FDLR abicanyi bakishaka kugerageza kuza kudutera. Yongeye kwisubiramo. Nongeye mushimire kuko yabivuze imbere y'abanyamahanga, yabivuze n'imbere kuko yabivuze n'imbere y'abana bato bari bahari baje kwibuka, bavuga ababwira mu rurimi bumva. Niyo message yatambutse muri abo bana, abo bazagana nabo bazababwira iryo jwi. So rero kubara twigisha no guhozaho, kubara tutabariza igihugu no guhozaho, bituzabitezukaho. Nibyo rero navuze ko ntari butinde kuko ikiganiro kiri bukurikiyeho ni cya Dr. Bizimana. Hanyuma tukazongera ejo nzongera inshuro n'ijambo ryongera kwa Perezida wa Repubulika n'abatangiza icyunamo. Nguko rero Abanyarwanda murakoze, murakagira Imana, mukomeze mwihangane, hanyuma twibuke twiyubaka. Nguko rero mubibona mwese Abanyarwanda batuye mu mujyi wa Toronto baje kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mujyi wa Toronto. Turimo turategereza abandi ko bahagera, hanyuma tukajya kubona n'inama y'umujyi wa Toronto na komite y'umujyi wa Toronto. Ubwo rero ndabagezaho ikintu cyiza nk'uko n'ubundi byagiye biba hirya no hino ku isi. Ndaza kuyibereka mu kanya. Turi kumwe rero akazi yashyizeho urebe hirya gatoya. Aranakoje cyane rero. Harakonje cyane, niyo ngora bafite amakote. Harakonje bihagije rwose. Mu kanya tugiye kujya hanze, ubwo ibindi ndabageza tugenda hanze. Ubwo namukurikira rero
harakonje cyane ariko ntabwo twabihaye umwanya. Tugomba kwibuka nk'abandi bose hirya no hino ku isi no mu gihugu cyacu, kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ubu rero nibyo turimo, dutegereje abandi, ariko ubu turavanga, hari ahandi twateganyijeho tujya kwicara tukaganirira. Ubwo rero turaza kujya kwibagezaho mu kanya uko imihango yose iri bugende. Ni akazi twiyemeje aho turi hirya no hino ku isi, cyane cyane muri Canada na Ottawa. Uyu munsi habaye indi mihango nk'iyi ngiyi. Harakonje cyane, muze kutwihanganira no kubafata bamwe tuyibage n'ingofero, ariko amakoti yo ni ngombwa. Ubwo rero mu kanya ndaza kwibageza kurushaho. Rero murabona ko turi aho muri mujyi wa Toronto kugira ngo turusheho kujya kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Niyo mpamvu ndimo ndagerageza gufata amashusho, ariko wenda kubera umuyaga mwinshi amajwi ashaka kutumvikana neza, ariko ndageza kubagezaho nyuma. Ndaza gukora ikiganiro ku buryo bwihariye mbabwira uko byagenze. Tukaba dukurikiye rero. Good afternoon, everyone. I would like to warmly welcome you all to the 32nd commemoration of the 1994 genocide against the Tutsi. My name is Tita, and I'm honored to serve as your MC today. Before we begin, I would like to warmly acknowledge that the city of Toronto is on the traditional territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, and the Wendat peoples, and is now home to many First Nation communities, Inuit and Métis people. Today, April 7th, marks the beginning of the official commemoration period. It is a day that marks the beginning of the 100 days of the 1994 genocide against the Tutsi that occurred 32 years ago. Today, we remember the lives lost, the families torn apart, and the communities that were forever changed. KWIBUKA means to remember, but remembrance is not passive. It is a responsibility.
a responsibility to honor those we've lost, to stand with survivors, and to ensure that truth is preserved and carried forward with dignity. To begin our program, I would like to invite Alphonse Barikade, Chair of Rwanda Community Abroad Toronto, to deliver the opening remarks. Thank you, Teta, for starting this commemoration and also agreeing to be our MC today. Distinguished guests, survivors, member of the Rwandan community and friends of Rwanda, thank you for being here on this cold day. Today marked the beginning of KWIBUKA, the 32nd commemoration of the genocide against the Tutsi. We gather today to remember 1 million of people who lost their lives just for who they were. We're also gathering here to also support the survivors, and we're also gathering to reflect on what happened. As you know, you probably don't know this, but today the City of Toronto declared today has declared April 7th the day of reflection of genocide against the Tutsi. We will be meeting with the mayor so that she can hand us that declaration. That is, of course, an important statement by the City of Toronto, but we know for us that this is not a day event, but it's for us, KWIBUKA, it's something that lasts a month. So today is just the beginning, and in KWIBUKA there are basically three things that we usually do. We remember our lost ones. For some people, it's just people. For us, we have names. We have those are our siblings, our brothers, our friends, and we also take the time to support each other. We take the time to call each other, to check on each other, to see how we're doing. And finally, we also reflect, as I said at the beginning. And finally, I would say that we will be doing more of that. We have an event coming up on April 11th. We'll gather together, and we will continue to do that. And there is also some events in Hamilton and some other places. I'll invite you to be available and come out and be present for each other. So for today's event, I'm going to keep my what I'm saying brief, because Leo Kabalisa, the chair of KWIBUKA, will be speaking today, and will be taking the time to speak on behalf of KWIBUKA, but also of the international. As you know, KWIBUKA is a non-only advocacy group in Rwanda for the victim of the genocide against the Tutsi, but it's also a global entity and is the representative here. As for the event today, the activities that we have today are going to start with a minute of silence. And after that minute of silence, we're going to have a
commemorative song sung by Ineza on the importance of supporting the survivors. It's a song of support, we're going to listen to it, and as we think of how we can continue to support each other. And of course, after that, we'll be raising the flag, because the flag, Ibuka, is also a story of resilience. It's a story of picking ourselves up and looking forward. And as a final word, I would say that it's important that we also end this KWIBUKA with a call of action. We need to think of each of us on what we need to do to speak the truth. And I mean this by starting by talking to people around us, but also talking to the world and making sure that we tell them what happened. And by speaking the truth, I also mean by challenging the lies that are everywhere these days, and making sure that if you know something, we spend so much time on our phone, let's make a good use of it. If you see something that you know it's a lie, say something, right? If you see somebody that is challenging, take the time and challenge them. If you see a story that speaks to yourself, share it among your friends, share it with everybody else. So with that said, I will conclude here, and I invite Teta to come and Thank you, Alphonse, for those opening remarks. We will now observe 1 minute of silence in honor of the victims of the 1994 genocide against the Tutsi. This is a moment for each of us to reflect, to remember the lives that were lost, to hold space for the pain carried by survivors, and to stand together in quiet solidarity. I kindly ask that if you are able, please rise. Thank you. You may be seated. We will now have a musical tribute by Ineza Mugisha. Music often expresses what words cannot. Today, we listen in reflection and remembrance. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all.
I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, and like a bridge over troubled water, I will lay me down. Thank you, Inessa, for that beautiful tribute. We will now proceed with the Rwanda flag raising ceremony led by Fred Bizimana, a moment that stands as a symbol of remembrance, dignity, and resilience. I kindly ask again that if you are able, please stand. ndaza kwivuga nyuma kubera hari umuyaga mwinshi cyane kubera indabo turi hejuru muri etaje birabera kugira ngo mvuge n'ubu habayemo imbaraga nyinshi babanza mu idarapo baregeza hagati y'indabo. Thank you, Fred. I would now like to invite Leo Kabalisa, Chair of KWIBUKA, to share his remarks.
gentlemen, friends of Rwanda, and the Rwandan Canadians, thank you for coming today to restore the honor of our lost loved ones. We gathered here today at the Toronto City Hall to commemorate the 32nd anniversary of the genocide against the Tutsi in Rwanda. I would like to extend my deepest gratitude to everyone who is here, who took time to stand in solidarity with the Rwandan community abroad of Toronto, with all Rwandans at home and abroad, and most importantly, with the survivors who are remembering their lost loved ones. Your presence is deeply appreciated. I would also like to thank the City of Toronto, specifically Mayor Olivia Chow, for providing us with these facilities to hold this important event. Gathering here today at the Toronto City Hall carries a significant message for those who deny the genocide against the Tutsi. The perpetrators took beautiful souls, children, teenagers, young adults, and seniors in a barbaric attempt to exterminate every single Tutsi until no one was left to tell their story. Yet, here we are today in this economic hub of Canada. The doors are open for us to honor our loved ones. Shame on those who believed that this genocide would be forgotten. They have failed. As they say in French, les morts ne sont pas morts aussi longtemps que leur mémoire n'est pas effacée. The dead are not dead as long as their memory is not erased. We hold this commemoration in solidarity with Rwanda, when millions of citizens and friends of Rwanda nation today gathered in a solemn ceremony. There, His Excellency President Paul Kagame addressed both Rwandans and the world on this occasion of remembrance. Today, we join our brothers and sisters in Ottawa, Montreal, and the numerous cities across the United States. Many more events will be held across Canada throughout this period of commemoration, including next Saturday, as Alphonse mentioned, on April 9th, at the Friends House. Ladies and gentlemen, let us keep this momentum. No one should silence our voice, especially when we speak the truth about the genocide about the history of the genocide against the Tutsi. Today, we see genocidaires, their descendants, and their sympathizers, often disguised as political opposition, working alongside certain foreign interests to destabilize Rwanda in the hope of to install a genocidal regime. This will never happen. Rwanda cannot and will not afford another genocide. We all have a role to play in preventing this. Being outside of Rwanda doesn't mean we should be passive. We must use our collective voice to condemn the injustices of international community that allows negative forces to operate freely while blaming Rwanda for taking defensive measures. Rwanda has the right and obligation to protect its people. We have the right to live and thrive like any other citizen of the world. Ladies and gentlemen, remembering is also a call to action. It is a reminder of our collective responsibility to ensure the genocide never happens again. Please, let's stand strong and make sure that the genocide will never happen again in Rwanda. Thank you.
Thank you, Leo, for those thoughtful and meaningful words. Shortly, we will begin our walk toward the rotunda on the first floor of the City Hall to meet with Mayor Olivia Chow, as she declares and acknowledges April 7th as the National Day of Commemoration for the Genocide against the Tutsi. As Leo mentioned, for many of us, Toronto has become a home, a place where we have rebuilt and where we continue to carry our history. As we conclude the first half of today's program, I would like to thank each of you for your presence, your reflection, and your continued commitment to remembrance. KWIBUKA is not only about looking back, it's about carrying forward the responsibility to ensure that history is neither forgotten nor repeated. I kindly ask everyone to follow along as we head towards the first floor. Afterwards, if your schedule allows, please join us for refreshments and fellowship at Fresh Habesha Barbecue, located at 810 Bloor Street. Thank you. Together, okay? And let me read the first two paragraphs of it. Okay. Whereas April 7 marks 32 years since the genocide against the Tutsi in Rwanda, which claimed the lives of more than 1 million people. The effects of this genocide continues to be felt by its survivors, loved ones of victims, and communities around the world. This International Day of Reflection provides an opportunity to honor the victims, acknowledge survivors, and reflect on the lasting consequences of genocide and other atrocities, including the importance of human rights and peace. And therefore, I hereby proclaim April 7th, 2026 as International Day of Reflection on the Genocide against Tutsi in Rwanda. This is a very meaningful event for us, and we want to thank you for taking the time today. I completely understand how difficult that period has been and the lasting impact on everyone. And it's my responsibility and moral responsibility to not only commemorate, to remember, to reflect, but also making life in Toronto now so much better for everyone. That piece is also very, very important, right? So commemoration of the past, remembering, important, but the action that we need to take now, also critical. So thank you for all the good work you've been doing. I've seen you at other events, and and keep up the amazing work, because I know you never give up, and you just keep pushing. And as you're pushing not just for yourselves, you know that you're pushing for your community, and because of the leaders like you, that you're able to harness the energy of everyone coming together and making lives better. And City Hall is with you, myself as the mayor, behind you to do what we can to make life better for everyone. We appreciate that. Thank you, especially now that we're in the middle of other kind of war, but not necessarily there, but it's difficult times. Killings, war, violence is very, very difficult. So, all the more important to remember. So thank you for being here. Hope you spend a little bit of time here. And you're well taken care of by our protocol team. Thank you. Michelle and Brandon have done an amazing job. Excellent. All right, I have to. Thanks a lot. Take care. Thank you.